आपण स्टेरिओकेमिस्ट्री या टॉपिकचं डिस्कशन मागच्या काही लेक्चरपासून करत आहोत आणि यामध्ये जो सेकंड पार्ट आहे त्यामध्ये आपण काय स्टडी करतो आहोत तर हाऊ टू डिटरमाइन और हाऊ टू यूज सम नोटेशन्स फॉर द कॉन्फिगरेशन. मग यामध्ये आपण काही सिस्टीमचा स्टडी करतो आहोत फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टेरिओआयसोमर. यामध्ये सुरुवातीला पहिलं सिस्टीम आपण पाहिलं डी अँड एल नॉमेनक्लेचर, पण यामध्ये आणखीन एक मॉडर्न सिस्टीम आलेली आहे अँड दॅट इज नथिंग बट द आर अँड एस नॉमेनक्लेचर. याचं डिटेल डिस्कशन आपण मागच्या काही लेक्चर्समध्ये 2 लेक्चर्समध्ये केलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय आर अँड एस नॉमेनक्लेचर. मग यामध्ये हाऊ टू यूज दॅट नोटेशन्स फॉर द कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे, यामध्ये आपण आता पुढच्या सिस्टीमकडे आणखीन एक जाऊया. व्हेरी इम्पॉर्टंट सिस्टम ई अँड झेड नॉमेनक्लेचर. Actually, this system is used for the nomenclature of geometrical isomers. Okay, geometrical isomers असतील तर याच्या nomenclature साठी आपण ही सिस्टीम यूज करतोय. Now, what is meant by geometrical isomerism? We are already known about that. Okay, if stereoisomers having same molecular and structural formula but different arrangement of atoms or group around the double bond or cycle, then that isomers are called geometrical isomers, and that phenomenon is called geometrical isomerism. And here that geometrical isomers can be named as a E and Z. Actually, geometrical isomerisms are in general they are designated as the cis and trans. आपण त्याला सिस आणि ट्रान्स हे नोटेशन जनरल यूज करतोय, बट इन सम केसेस वी कॅनॉट यूज दॅट सिस अँड ट्रान्स. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दिस इज द एक्झाम्पल. Now here that carbon, first double bonded carbon is attached to the chlorine and Br. Here this carbon is also attached to the methyl group and hydrogen. This is a geometrical isomer. Okay. Now in this case, in the first isomer, that chlorine and methyl group, they are present at the same side. While in the second, same compound is there, those compound are here, but that chlorine and methyl group, they are present at the opposite side. आपण cis आणि trans कुठे यूज करतो आहोत? Suppose identical groups are present at the same side, then that isomer is called cis. And if identical groups are present at the opposite side, then it is called trans. This is in case of cis and trans. Okay, but this particular geometrical isomers, that two geometrical isomers do not having identical atoms on double bonded carbon. यामध्ये डबल बॉन्डेड कार्बन वरती आयडेंटिकल atoms किंवा ग्रुप नाहीत. मग अशा केस मध्ये काय? ऍक्च्युअली दिस इज geometrical isomerism, no doubt. But how can that geometrical isomers are designated? How they are assigned? त्यांना आपण कसं डेजिग्नेट करणार आहोत, cis किंवा trans? We cannot use cis or trans in this case, and hence new system was developed, and this is nothing but the E and Z nomenclature system. आणि म्हणून नवीन जी सिस्टीम डेव्हलप केलेली आहे की ज्याला आपण E and Z nomenclature असं म्हणतो आहोत. This system can use for all the geometrical isomers. आपण सर्व geometrical isomers साठी हे मॉडर्न सिस्टीम यूज करत आहोत फॉर द nomenclature of all geometrical isomers. Okay, now let us see what is meant by E and Z nomenclature. आपण थोडंसं डिटेल मध्ये बघणार आहोत E and Z nomenclature म्हणजे काय. Now let us see in detail about E and Z nomenclature system. Now here also this system can be carried out in a 2 step. 2 स्टेप मध्ये हे सिस्टीम आपण कॅरी आउट करतोय. यामध्ये स्टेप फर्स्ट काय आहे बघा. द प्रायोरिटीज आर असाइन्ड टू द atoms or groups attached to the double bonded carbon as 1 and 2 priority using priority rule described in R and S nomenclature system. म्हणजे आपण यामध्ये स्टेप फर्स्ट मध्ये काय करतो आहोत तर यामध्ये तोच पुन्हा एकदा डबल बॉन्डेड कार्बनला अटॅच असणारे जे 2 atoms किंवा ग्रुप आहेत त्यांची आपल्याला प्रायोरिटी डिसाइड करायची आहे ऍज 1 and 2. डबल बॉन्डेड कार्बनला अटॅच असणारे जे atoms किंवा ग्रुप आहेत त्यांची आपण प्रायोरिटी डिसाइड करतोय ऍज 1 or 2. अँड वी आर युजिंग सेम रूल्स, सेम सिक्वेन्स रूल ऍज आर अँड एस नॉमेनक्लेचर. जसं आपण आर अँड एस नॉमेनक्लेचर मध्ये हाऊ वी हॅव डिसाइडेड द प्रायोरिटी, त्यामध्ये जसं आपण ऍटम किंवा ग्रुपची प्रायोरिटी डिसाइड केलं होतं, सेम रूल्स आर हिअर. त्या ठिकाणी सिक्वेन्स रूल पहिला काय सांगत होता? वी कॅन डिसाइड द प्रायोरिटी on the basis of atomic number of atom which is directly attached to double bonded carbon.
म्हणजे डबल बॉन्डेड कार्बनला जो डायरेक्टली अटॅच असणारा आयटम आहे त्याच्या ॲटॉमिक नंबर वरून आपण प्रायोरिटी डिसाइड करतो आहोत. ओके, लेट अस सी एक्झाम्पल हाऊ टू डिसाइड द प्रायोरिटी. Okay, this is the example of geometrical isomer. So suppose this is first double bonded carbon. मग या डबल बॉन्डेड कार्बनवर असणारे जे ऍटम्स किंवा ग्रुप आहेत, वी आर डिसाइडिंग द प्रायोरिटी ऑफ दॅट ऍटम. यामध्ये कोणते ऍटम्स आहेत? वन इज अ क्लोरीन and second is the bromine. Now we can decide the priority of these two atoms on the basis of their atomic number. On the basis of their atomic number. Now what's about the chlorine and bromine, which having more atomic number? Obviously bromine having more atomic number and therefore it having first priority. It having first priority and then chlorine having second priority. Okay, this is about the first carbon. Then this is second double bonded carbon. This is second double bonded carbon. What's about this? Yes, it is attached to the 1-methyl group and second is the hydrogen. Now here also we have to decide priority of these two atoms or group. Okay, यामध्ये atomic number कोणाचा जास्त आहे? Which atom having more atomic number? Obviously carbon, and therefore it having methyl group having first priority and hydrogen having second priority. Okay, thus we have decided the priority of two atoms or groups which are attached to the double bonded carbon. डबल बॉन्डेड कार्बनला अटॅच असणारे जे ऍटम्स किंवा ग्रुप आहेत याची पहिल्यांदा आपण प्रायोरिटी डिसाइड केलेली आहे ऍज अ 1 and 2. नाउ लेट अस सी सेकंड स्टेप. यामध्ये आपण सेकंड स्टेप बघूया. सेकंड स्टेप काय सांगते बघा. सपोज बोथ फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेझेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड. Then that isomer is called Z isomer. म्हणजे first priority group, if they are present on the same side of double bond, then that isomer is a Z isomer. What do you mean by Z? It is from judgment, means together. Judgment is the Latin word means together. म्हणजे जर first priority group हे same side ला असतील double bondच्या, that isomer is a Z isomer. And if first priority group are present on the opposite side of double bond, then that isomer is a E isomer. E means antigenin. It means opposite. म्हणजे जर first priority group opposite side ला असेल, this is the E isomer. And if they are present on the same side of double bond, then it is called Z isomer. Thus, we can designate the geometrical isomers by using that two steps. Let us see simple example here. Okay, this is the same compound. Here, what is the first step? Yes, we can decide the priority. मग यामध्ये पहिला कार्बन हा आहे. यामधल्या प्रायोरिटी डिसाइड करतोय. Bromine is there, chlorine is there. Bromine having more atomic number, hence first priority. Then chlorine having second priority. आपण मगाशी पाहिलं होतं. Here there is a methyl group. मिथिल ग्रुप आणि हायड्रोजन आहे. दोन्हीमध्ये ॲटॉमिक नंबर कोणाचा जास्त आहे? ऑब्वियसली कार्बनचा. हेन्स इट हॅव्हिंग फर्स्ट प्रायोरिटी अँड इट हॅव्हिंग सेकंड प्रायोरिटी. ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द प्रायोरिटी. वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड हाऊ टू डिसाइड द प्रायोरिटी. देन नेक्स्ट स्टेप. हिअर व्हॉट्स अबाउट द फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप. ओके, ब्रोमीन इज फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप from the first carbon आणि second carbon वर असणारा कोणता आहे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप? मिथिल ग्रुप is there, it having first priority group. Now here first priority group are present on the opposite side of double bond. Hence this isomer is a E isomer. It is designated as a E isomer. This particular geometrical isomer is a E isomer. Okay, this is just about the E and Z nomenclature system. Let us see some more examples. यामध्ये थोडेसे examples आपण बघूया. Consider same type of geometrical isomer. Okay, here also carbon having chlorine and bromine. Bromine having more atomic number. Hence its priority is number 1. Then what's about the chlorine? Yes, number 2. Then what's about the hydrogen and methyl group? या दोन्हीमध्ये कोणाची जास्त आहे? Obviously methyl group. त्यानंतर हायड्रोजनची आपण ऑलरेडी हे पाहिलेलं आहे. Now in this case, first priority group is the bromine. Here first priority group is the methyl group. They are present on the same side of double bond. And then that isomer is called as the Z isomer. Let us see some more example. यामध्ये आणखीन काही example बघूया. Okay, now what's about the okay, this is our first carbon. पहिला कार्बन आहे. What's about the bromine and hydrogen? Who is having first priority? Bromine. Then second is the hydrogen.
Now what's about the second double bonded carbon, chlorine and iodine? Iodine having first priority because its atomic number is more, then chlorine having second priority. Now in this case, its nomenclature is E because first priority groups are present at the opposite side of double bond. Let us see one more. Here also bromine and hydrogen याची priority आपण सांगतोय in the same manner 1 and 2. Then among that second carbon, here there is iodine and chlorine. Iodine having first priority, chlorine having second. Now in this case, that bromine having first priority, iodine having first priority, and they are present at the same side of double bond, and therefore this isomer is the Z isomer. And in this way we can use that notations, that means E and Z notation for all the geometrical isomer. Now let us see simple, very simple organic compound. You are very well known about that compound. Yes, it is 2-butene. Now here also we can use that E and Z nomenclature. Okay. Now what's about the first carbon? It's having methyl group and hydrogen. We know that carbon is directly attached, therefore it having first priority group, hydrogen second. Then in this case also methyl group first, hydrogen second. Okay. Now what's about the nomenclature? Yes, it is Z nomenclature because two methyl groups are present at the same side of double bond. Therefore, it is Z isomer. We can say this isomer as a cis also. Why it is cis? Because two identical groups are present at the same side of double bond. आपण cis आणि trans कुठे यूज करतो आहोत? If identical groups are present at the same side of double bond, then it is cis. आणि Z कुठे वापरतोय? If first priority groups are present at the same side of double bond. Okay, this isomer is a Z as well as cis. Let us see second isomer of the same compound. या ठिकाणी मिथिल ग्रुप आहे फर्स्ट प्रायोरिटी, हायड्रोजन सेकंड. त्यानंतर इथं सुद्धा मिथिल ग्रुप फर्स्ट, हायड्रोजन सेकंड. We have decided the priority. Now in the second example, that two methyl groups are present at the opposite side, means two first priority group are present at the opposite side, and therefore it is E isomer, right? It is E isomer. And also identical groups are present at the opposite side, hence it is also called as the trans isomer. मी यामध्ये पुढच्या आयसोमर कडे जातोय. ओके, हिअर दिस इज द फर्स्ट कार्बन. यामध्ये क्लोरीन आणि ब्रोमीन आहे. फर्स्ट प्रायोरिटी कोणाची असेल दोन्हीमध्ये? bromine, yes, it having more atomic number than chlorine. Then here chlorine and hydrogen are there. Yes, first priority, then second hydrogen. Now what's about the nomenclature? E or Z? E, yes, because first priority groups are present at the opposite side. First priority groups are present at the opposite side, therefore E nomenclature. But what's about the cis and trans? Yes, it is cis isomer, not trans, because two chlorines are present at the same side of double bond. Two identical atoms are present at the same side of double bond. Hence, it is cis isomer. It is cis isomer, right? Then suppose this is the second one. Here also same isomer is there, same compound is there. Bromine having first, chlorine having second. Yes, chlorine having first, hydrogen having second. Okay. Now here first priority groups are present at the same side. Therefore, it is E Z isomer, right? But what's about the cis and trans? Yes, it is trans. कारण दोन्ही chlorine, दोन्ही identical atom, both identical atoms are present at the opposite side. Therefore, it is trans. This one is the cis, मगाशी आपण सांगितलं, and this one is the trans isomer. म्हणजे आता तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल, in 2-butene, Z and cis they are same, but that Z and cis are not related to at all. कारण आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, इथं मात्र E आहे cis, E आहे cis, म्हणजे Z and cis आणि E आणि trans they are not related at all. त्यांचं कुठे रिलेशन नाहीये.